the red one. I like this one. I think I like the orange one. No, I like the red one. I like the orange one. You like the green one? No, I you like the orange one. Okay. Today we are going to create our own creating natural cotton bag. So we'll need some paint, some brushes, some kind of lots of brushes, and some bags. yeah, because we want to create them, right? Yeah. Yeah, we need them. ഒന്ന് മതിട്ടാ. എന്താ ചെയ്യാൻ പോണെ? മലയാളത്തിൽ പറ. ഞാന് ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ പെയിന്റ് ഒക്കെ ഇടാം എന്നൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നല്ല ബാഗ് എടുക്കാം. എന്താ ചെയ്യാൻ പോണെ? ഇതും ഞാനും പെയിന്റ് ചെയ്യാം. എന്നാ പ്ലെയിൻ ഒക്കെ എനിക്ക് വേണ്ട. അത് വേണ്ട. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ എന്താ? പിന്നെ മിഡിലില് എന്റെ പേര് റൈറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ചെയ്തു, ബാഗിൽ ചെയ്തു. പിടിച്ചോ പിടിച്ചോ. അവ ഇന്ത്യയാണ്. Hey, I want to. Okay, fine, you start first. I'll do it. ഇപ്പൊ ഞാന് എന്റേത് പ്ലാൻ ചെയ്തു ഓൾറെഡി. ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു അപ്പോ ഞാനിങ്ങനൊക്കെ കറക്റ്റ് ആക്കും അപ് ടു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇവിടെ ബ്രിഡ്ജ്. മുഹമ്മദ് എന്താണ്? ഞാൻ ഒരു റിവറും ബ്രിഡ്ജാണ്. Bridge. London Bridge. And And then then my one. I will find it in my head. Wow, well done, Isa. and then Ma, happy birthday. സാരല്ല, ഫിനിഷ് ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യാം. അവൻ്റെ ജാക്കറ്റിലാക്കണ്ട. എന്താ മോമ ചെയ്യണേ? London Bridge. എന്താ ട്രീയാ? ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജുമ്പോ ട്രീ ഉണ്ടാ? ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജുമ്പോ ട്രീ ഉണ്ടാ? പണ്ട് നീ കണ്ടാ? That's okay. See? I said. ഈസ് എന്താ ഡ്രോ ചെയ്യണേ? What are you drawing? I'm just painting. Oh? I'm just painting. Like me. I'm using. Oh, green eyes. Huh? Oh. Yeah. Alhamdulillah. It's being simple, Emily. നീ കട്ട് ചെയ്തോ? Look what Umma's doing So, first. I like Let's look at what red. Umma's doing first. Oh, she's doing lots of flowers. Oh, yeah. Oh, that's cute. I'm gonna do. Okay, I'm gonna copy Umma. This is so amazing. So what are you gonna do with the yellow, Umma?
using the toy. You want to brush up? Yahya is making his bag with his handprint with lots of colours. I hope you all stay home and stay safe. Bye.